Football Events Internationalin toinen virallinen podcasti alkaa. Vedetään oikein ihan virallisesti aloitus. Benjamin mukana Ruotsista Uumeosta. Vesa Joonas on tällä hetkellä Färsaarilla. Eli meillä on ollut leiri täällä, ollaan vedetty valmentajakoulutusta. Kohta tulee vielä John Achterberg mukaan. Todella huippu maalivahtivalmentaja, ollut Liverpoolissa monet vuodet. Nyt Saudi-Arabiassa Al-Ettifaqissa, jos sanon nyt oikeasti, ja tulee kertoa meille kohta sitten, ja me päästään puhumaan mahtavaa englannin kieltä sitten, että olemme niin hyviä siinä, niin siitä kaikkea pitää osata, mutta joo, että sellainen, mutta aloitetaan hei Vesa, me ollaan Färsaarilla nyt. Hei, 2 päivää nähty fudista, niin on uskomattomia faktoja esimerkiksi, että 54 000 asukasta Färsaarilla, niin niillä on silti yli 5000 fudiksen pelaajaa, eli sanotaan pyöreästi 10% asukkaista, tytöt, pojat, miehet, naiset pelaa fudista. Mulla oli aika mahtavaa, ja sitten kun ollaan tässä pari päivää pyöritty, niin joka kylässä, jos on kylä vaikka siellä on 200 asukasta, niin siellä on fudiskenttä. Sitten vielä heitä lisää faktoja tähän saman tien, että kaikki materiaalit, kaikki kentät on 24/7 pelaajien käytössä. Ei ole väliä, onko sä tämän seuran jäsen tai onko sä ton seuran jäsen. Sä voit mennä pelaamaan sinne, sä voit mennä treenaamaan, sä voit käyttää palloja, tötsiä, kaikkia. Niin on ollut kyllä ihan uskomatonta nähdä, että tällaista vielä pystyy olemaan. Ja sitten vielä, että siihen heitän lisäksi sen, että sitten ne sanoo, että täällä on niin vähän rikollisuutta, eli että jos ne jättää vaikka pallot siihen yöksi kentälle, niin ei kukaan niitä pölli. Sä voit aamulla tulla jatkaa treenaamista sitten. Niin tämä on ollut ihan mahtavaa, että tällaista voi olla vielä. Mulla on ihan uskomaton fiilis tässä, että miten tällaista voi löytyä vielä, mutta totta se on, että täällä ollaan pari päivää pyöritty, niin mikä sun fiilis? Onko sun samanlainen fiilis vai? Olihan se tietenkin yllätys siinä, kun Jakob pitää meidän hostaja täällä haki meidät tuolta lentokentältä, kun alkoi kertoa näitä faktoja, että 54-55 000 asukasta ja sitten 5000 about yli rekisteröityä pelaajaa, että mä sanoinkin siinä, että onko siinä mummot ja vaarit laskettu mukaan, että voiko se pitää paikkaansa, että näin niin kuin paljon on pelaajia, mutta kyllä se niin kuin täällä, mitä on nyt ollut ja nähnyt, niin ensinnäkin just mitä Joonas tuossa totesi, niin kentillä, tyhjillä kentillä aamulla aikaisin, sinne voidaan jättää maaleja paikalleen, pikkumaaleja, niitä löytyy, niitä ei ole rikottu, eikä töhritty mitään, että siellä on palloja, paljon unohdettuja palloja, ne on siellä, ja tosiaan miten niin kuin täällä on tämä jalkapallo, moni ei tiedä eikä tajua, miten iso asia se täällä on, ja kaikki haluaa harrastaa niin kuin jalkapalloa, niin kuin Joonas sanoi, että joka tuppukylässä täällä on niin kuin kenttä, ja pikkuseurassa on kenttä, ja olosuhteet on kunnossa, niin kuin mekin ollaan saatu täällä harjoitella niin kuin liiton tiloissa, liiton stadionilla, päästadionilla, ja varusteet löytyy ihan mitä, kaikki on niin kuin käytettävissä, ja katsoo täällä niitä harjoituksia, tietenkin voidaan olla monta mieltä siitä harjoittelutasosta, mutta kumminkin, niin siellä tapahtuu, siellä tehdään pienissä ryhmissä, harjoitellaan ja kokoaa niin kuin porukkaa kentillä, ja on upeata nähdä, että eikä mä ole koskaan ajatellut sitä, että tämmöisessä NS itse asun Lilliputtivaltio Luxemburgissa, mutta sitten kun tulee tänne, mikä on Lilliputti 18 saarta täällä, ja niin kuin on mahtavaa niin kuin futisbuumi täällä, että täytyy niin kuin hattuun nostaa, ja täällä oli justiin 17-vuotiaiden tyttöjen EM-kilpailut oli täällä pari viikkoa sitten varmaan, muistaakseni. Joo, kyllä. Ehkä nämä paikalliset sanoo itsekin sitä, että se voi olla näiden tavallaan sellainen, tietysti tämä on pieni maa ja ei täältä nyt tule niinku maailman tähtiä, mutta sitten ne sanoo, että niinku niiden pelaajille ehkä se vähän ongelma, että taisi olla vähän lintukoto, että kaikki on niin turvallista, kaikki on niin hyvin hoidettua, että tavallaan kun sä vaikka saat ehkä näiden lahjakkaan pelaajan ja sitten sä lähdet ulkomaille, niin sitten sä vaan
tapaat sen niin sanotun aren, että sit sä joudut Mm. tekemään sen itse. Että ne sanoo itsekin sitä, että täällä on vähän turhan hyvinkin asiat lapsille, mutta onhan se hieno nähdä, että niiden ei tarvitse pelätä, että kun lapsi lähtee treeneihin, että sä voit mennä kävellen tai sä voit mennä pyörällä tai millä tahansa, eikä niiden tarvitse No just näin. pelätä sitä, että onko mitä jotain Just. tapahtuu sitten, että se on aika hieno asia. Mutta mitäs täältä voisi viedä Suomeen? Tai Ruotsiin? Mitä sanot Benjamin, että kun sä kuuntelet tätä, että onko tässä jotain Nyt on, asioita, mitä sä luulet? joo, se on aivan mahtava kuulla, että kentät on vapaita, että me voimme pelata koska ne haluaa. Kun se ongelma, mikä meillä on, mä luulen ainakin Ruotsissa, että meillä on kenttiä, mutta ne on aina täynnä. Jos lapset haluaa mennä ulos treenaamaan itse tai pelata kavereiden kanssa, on vaikeaa, että on mahdollisuus olla seuratoiminnossa ja mennä itse kentälle kanssa, että ne on auki ja pallot on siellä ja maalit on siellä, että sehän kehittää pelaajoita. Mä tiedän kanssa, että oliko se viime vuonna tai 2 vuotta sitten niillä Färsaarella oli ruotsalainen maajoukkuevalmentaja Håkan Eriksson. Ja se kehui näitä jätkiä maajoukkoissa niin kovasti, mutta puhui just noista asioista, että ne ei halua mennä ulkomaille pelaamaan, ehkä Islantiin pelaamaan, mutta se sanoi, että täällä on hyviä pelaajoita, ketkä niin kuin Pohjoismaan joukkueeseen sopisi tosi hyvin. Niillä on hyvä työmoraali, ne on kovia pelimiehiä, niillä on hyvä mentaliteetti. Sanoi suoraan, että Allsvenskanin joukkueet pitäisi lähteä Färsaaren skauttamaan huippupelaajat täältä, kun ne on hyviä, mutta just niin kuin sä sanoit, ne ehkä ei halua ja uskalla lähteä ulkomaille, kun niillä on vähän liian hyvin kotona. Just näin. Mutta on ollut kyllä, täällä on ollut mahtava kokemus. Meillä oli leiri täällä 2 päivää, meillä oli about 140 junnua 2 päivän aikana. Eli me nähtiin paljon hyviä tyttöjä, poikia. On hieno ollut nähdä, että niin lahjakkaita on. Tietysti on ollut niin joka tasoisia, mutta innokkaita ollut. Ja se, mikä täällä on aika hieno nähdä, niin lapset on ulkona. Mm. Ei tämä voi kehottaa. Tänään on ollut mahtava keli. Me laskettiin, me oltiin 7 tuntia vedettiin treenejä. Et oli aika härkä päivä tässä, että kova päivä oli. Meillä on lätty kuumottaako. Hella kutosella. Kyllä se niin oli kuuma siinä silti, ja vaikka ollaan Färsaarilla, niin, mutta silti, että eilen sato, vedettiin treenejä, oli kylmä. Ensimmäisenä päivänä, kun tultiin tänne, niin tuuli ihan meinasi tukka lähteä päästä. Että tämä niinku sää ole hyvä, mutta silti näkee, että lapset on koko ajan melkeinpä ulkona. Niin pitäisi niinku saada se takaisin myös niin sanotusti Suomeen ja Ruotsiin ja näihin, että ei oltaisi siellä kotona katsomassa televisiota tai pelattaisiin pelejä, vaan mentäisiin niinku pelaamaan ulos. Että täällä on kyllä vielä se kulttuuri, että lapset on ulkona. Mahtavaa. Ja paljon justiin tuohon, niin paljon lapsia tuli ja pelaajia tuli niin kuin itse omatoimisesti niin kuin käveli reput selässä, että ilmeisesti asuvat tässä jossain lähellä tai jotenkin muuten, tai tulivat julkisesti, että aika vähän loppujen lopuksi mun mielestä niin kuin tässä leiriaikana niin on ollut vanhempia katsomossa, että jos tuommoinen määrä pelaajia pyöritetään, niin sanotaan näin, että Jenkeissä tai jossain Suomessakin, niin siellä on useita kymmeniä vanhempia, niin nyt voidaan puhua niin kuin yhden 10, 12 vanhempaa ehkä maksimissa ollut katsomassa näitä tapahtumia. Okei, kaikilla on varmaan töitä, että tuossa oli normaali päivä tänään, eilen oli pyhäpäivä, mutta kumminkin silti niin aika vähän on niin kuin vanhempia paikan päällä. Ja sehän antaa lapsille myös mahdollisuus kehittyä ilman painetta, vanhemman painetta, että ne saa olla siellä kentillä vapaana ja kuunnella valmentajat, että ei ole ne ekstra valmentajat katsomossa, ne vanhemmat, mikä ruukaa olla siellä. Se on mahtavaa kuulla. Niin, se on se niiden oma homma. Mutta sitten mennään seuraavaan aiheeseen. Hei. Nyt kun nauhoitetaan tätä hommaa, en tiedä vielä, että milloin lähetetään ulos, mutta Champions League-finaali on tulossa. Eli se on nyt, täällä on nyt perjantai, huomenna lauantai. Niin, mitäs mieltä olette? Kaksi tunnettua joukkuetta, tunnettua seuraa finaalissa, Inter ja Paris Saint-Germain, mutta ennen kauden alkua en olisi ikinä uskonut, että nämä 2 olisi ollut finaalissa. Aloita sä Benjamin, mitä mieltä olet finaalista, kuka voittaa, mitä tapahtuu? Tietysti on vaikea aina jos tietäisi mitä tapahtuu, niin vetäisin vedonlyöntiä kyllä joka päivä, mutta että se on, mitä mieltä sä oot? Mitä tulee tapahtumaan huomisessa finaalissa? No niin kuin sä sanoit, että ennen Champions League alkoi, niin mä en luule, että niin monet arvasivat, että
PSG ja Inter menis finaaliin. Mutta nyt ne seisoo finaalissa. PSG on ollut tosi hyvä joukkue tänä vuonna, ja mä en kuvittele, että kukaan uskoo, että se oli nyt, ne pitäisi olla Champions League-finaalissa. Se oli silloin, kun niillä oli kaikki ne Neymarit ja Messit ja ne jätkät Ota, siellä. mä pysäytän, mä arvasin, että sä tulet sanomaan Joo. tähän, niin mä pysäytän sut tähän, että onko se kumminkin niin, että jos sulla on näin paljon huippupelaajia, niin sä et silti pärjää? Ja vai onko se just se pointti, että sä et sen takia pärjää, kun sulla on nämä huiput? Koska ne on huippuja, mutta sitten että puolustuspeli, joukkuepeli on sitten, että se riippuu vähän päivästä. No vähän niin, että vaikka sulla on Neymar ja Messi, kaksi maailman parhaat pelaajat, kun ne oli siellä, mutta Champions League-taso on niin kova, sä et voi vaan mennä puolustaa 9 jätkän kanssa tai 8 jätkän kanssa, niin kuin se oli vähän aikaa, kun PSG oli. Nyt ne on pelannut niin hyvin tänä kaudena liigassa, todella Ranskan liigassa ja Champions Leagueassa. Ja niin kuin ennen tätä peliä mä luin just vähän statistiikkaa ja analyysiä, että se on niin kuin 60% niin kuin statistiikan mukaan mahdollisuus, että PSG pitäisi voittaa. Mutta finaali on finaali ja mä oon tosi kiinnostunut nähdä, kuinka Inter kanssa ottaa PSG vastaan, tällainen huippujoukko, mikä on ollut tänä vuonna. Ne on pelannut niin hyvin hyökkäyspelin, puolustuspelin koko matkan, kun tuo tuplamatsit Inter ja Barcelona on varmasti 2 parhaat jalkapallopelit, mikä mä oon nähnyt Champions Leagueassa. Se oli niin mahtava peli ja Inter on näyttänyt, että niillä on niin kova taktinen taso joukkueessa ja jengissä, että ne on niin kiinnostavia katsoa myös niiden puolustuspeli ja hyökkäyspeli, kuinka ne menee toppareiden kanssa hyökkäyksiä, niiden kolme, niin kuin ne pelaa 5-3-2, mutta niiden 3 topparit siellä menee hyökkäyspeliin mukaan Bastoni ja eliten se Bastoni, mutta kuinka mahtavasti ne on pelannut, niin mä luulen, että tulee olla todella tiukka finaali. Italialaiset osaa pelata finaaleita kanssa. Ja tietenkin mun pitää olla vähän Interin puolella tällä kertaa, kun meillä on mun toinen puoliosa iranilainen, niin meillä on iranilainen pelaaja siellä. Se olisi ensimmäinen iranilainen, kuka voisi voittaa Champions Leaguea, mä toivon, että Inter voittaa, mutta jos katsoo kaikki statistiikat ja analyysit, niin PSG pitäisi voittaa se finaali. Joo, ennen kuin mä annan Vesalle tuosta puheenvuoron, niin kysytään sulta sitä vielä, että onko Italian foodis nyt tulossa takaisin? Kun katsoo kumminkin, että siinä on ollut vähän, onhan Inter on pärjännyt nyt hyvin niin Euroopan niin sarjoissa, eli Champions Leagueassa, mutta sitten, että tavallaan siinä on kumminkin ollut vähän sellainen, että missä Italian foodis on, mutta kumminkin Interi finaalissa, Juventus Milanin jatkopeleissä, onko se tulossa takaisin vai luuletko, että se on vaan sattumaa vai mitä tapahtuu? Ainakin sen vielä sanon, että Italian foodis tuntuu, että se muuttuu. Ne on aina puolustanut kovaa joukkueena, mutta tuntuu siltä, että ne myös hyökkää nykyään. Mitä mieltä sä oot? Mä oon aika samaa mieltä. Just Inter on ollut todella hyviä pari vuotta nyt sen Inzaghin johdolla. Sitten se tietenkin, niin kuin, jos katsoo liigaa, että kaikki sanoo, että Premier League on paras liiga maailmassa, mutta kuitenkin tässä on nyt yksi ranskalainen joukkue ja italialainen joukkue finaalissa. Mä luulen, että italialainen jalkapallo on menossa eteenpäin, mutta se on kuitenkin se mitä sanotaan, tämä balanssi näiden liigoiden välissä, että ne italialaiset pelaajat kuitenkin haluaa lähteä Serie A:sta Premier Leagueaan, että jos sä teet tällainen hyvä kausi kuin Inter, niin tietenkin nuo Turamit ja Fratesit ja nuo jätkät joskus haluaa ehkä koittaa tason Premier Leagueassa kanssa, mutta ei voi ottaa pois, mitä nämä 2 joukkuetta on tehnyt, ja Inter varsinkin, että ne on ollut niin hyviä Champions Leagueassa, ei vaan tämä vuosi, mutta viime vuonna oli kans hyvä joukko ja on ollut liigassa kovia kanssa. Ne kuitenkaan voita liigan, nyt Napoli voitti liigan, niin saa nähdä, miten Napoli pärjää Champions Leagueassa ensi vuonna. Silloin voi katsoa ja sanoa, että okei, nyt Italia on tulossa, jos on 2-3 joukkoa, että mitkä on mukana siellä Kyllä. ylhäällä. Niin kuin ennen vanha, kun oli Juventus, Milan ja Inter ja Roomat oli kans mukana, että saa nähdä, jos Italia on tulossa takaisin. Okei. Mitäs Vesa sulla? No lyhyesti ihan tuohon että pelejä on tullut paljon ja niitä kun tulee, on Eurooppa-liigaa, on Champions Leaguea, niin ei
kaikki niin kuin tuu katsottua eikä läheskään pysty seuraamaan. Mutta sanotaan näin, että kyllä tuossa varmaan niin kuin on tällä hetkellä kaksi parasta seuraa ihan oikeutetusti katsoa tuota sarjaa. Omia niiden, niin kuin, niiden pääsarjoja, niin parissa semmoinen ylivoimainen ykkönen siellä Ranskassa ja tehnyt paljon maaleja. 34 ottelua pelannut sarjassa, 92 maalia tehnyt ja sitten Interi pinnalla jäi Napolista, että pikkasen enemmän siellä on pelejä ja vähemmän tehnyt maaleja, mutta varmaan niin jos ajattelee, mä näkisin sen niin, että kaksi ihan erilaista joukkuetta, että Interi pyrkii niin kuin puolustamaan vastahyökkäyspelaamista, kun taas sitten parissa asema pyrkii siihen, että prässää ylhäältä ja pyrkii niin kuin siihen hyökkäysvoittoisimpaan suoraviesti eteenpäin. Siellä on kumminkin laidoissa ja niin kuin hyökkäyskalustoa, siellä on vahvaa juoksuvoimaa löytyy ja viimeistelytaitoa paljon, mutta tietenkin kun mennään finaaliin, niin en tiedä muuttaako kumpikaan joukkue mitään pelitavan suhteen, todennäköisesti ei, ja varmasti tulee niin huikea päätös tämä Champions League-kierron päätteeksi, että finaali on varmasti tulee ehkä ei nähdä niin hirveästi maaleja, mutta uskon, että tulee pelisti niin kuin sille niin kuin tiukka ja mahtava niin kuin yleisystävällinen peli. Okei. Mennään Veikkausliigaan. Iso hyppy. Iso hyppy, mutta Pudotus alas. No, ei ehkä Veikkausliiga, se olisi valitettavasti. Matollako seisoo, niin eihän sitten korkeaten lattialle putoa. Joo, mutta hei, HJK, paljon parjattu tällä kaudella. Nyt kulkee. Nyt on tullut voittojen jälkeen ja alkaa niin kärki jo häämöttää, että se on niin yllättävän nopeasti. Kupsi nikotellut nyt pari peliä hävinnyt, niin mitäs mieltä olette? Mulla on ainakin sellainen fiilis, että jos HJK jatkaa tällaisia otteluita, niin ne voittaa helposti mestaruuden. No tähän heti, niin kyllä se on nuori valmentaja ja tuonut jotain. Siellä on tapahtunut radikaalia. Se on neljä peliä ja 4 voittoa ja onko niin oman päähän tehty yhtään maalia. Että 0 pitää ja suurin piirtein 2-3-0 joka ottelussa, että siellä tehdään maaleja, mikä on niin kuin taas täysin, okei, totta kai ottelut voitetaan, että ei päästetä maaleja ja tehdään enemmän maaleja, mutta joku merkittävä, en tiedä, kun en tunne sitä tilannetta, mutta siellä on radikaali muutos tapahtunut joukkueen sisällä. Onko se tapahtunut henkisellä puolella? Tuskin kukaan pystyy mitään fysiikkaa muuttamaan muutamassa näin lyhyessä ajassa, että joku pieni lukko varmasti siellä on auennut, mikä siitä on tuottanut tuloksia. Joo, ainakin mulla on se sama fiilis, että se on vaan, että se on itseluottamus. Kausi lähti huonosti käyntiin, niin se syö itseluottamusta ja vastustajat huomaa sen, ja kun sä et ole täysissä 100% sun pääkopassa, niin se on vaan, sä et saa kaikkia irti, ja nyt tuntuu sitten, että nyt peli kulkee. Niin, ja sitten siellä on justiin nääkin herännyt ringi, tehnyt maaleja, vissi onko pelipaikkaa nostettu pikkasen ehkä ylemmäs, Pukki on tehnyt maaleja, okei, pilkusta, mutta on tehnyt kumminkin peliaikamaalejakin, niin nyt nämäkin alkaa tavallaan herää, mitkä kaikki katsoi heti, että ikämiehet hommattiin joukkueeseen, ja no ikämiehet ei saa mitään aikaiseksi. Nyt tuli valmentajavaihdos, saako tulla maaleja ringillä, Pukilta nyt odotellaan maaleja, ringin pelintekijänä siinä, mutta hänkin on tehnyt maaleja. Joo. Mitäs hei, Benjamin sulle vähän sanoin näistä, että mikä mua ärsyttää niin paljon, kun Suomessa on niin vähän katsojia. Sä heitit mulle heti derbin tuolta Tukholmasta, kerro vähän siitä, että... No oliko se viime viikolla vai toissa viikolla oli Hammarby, aika Hammarby-peli, 45 000 katsojaa. Eilen oli kuppifinaali Ruotsissa, Malmö ja Häcken oli stadion oli täynnä, mä tiedän onko se 20 000 tai 25 000, mitä Malmön stadion ottaa, ja niin futiskulttuuri täällä on täysin Ruotsissa, ja sitä säälittää, että niin kuin sellainen iso urheilu niin kuin jalkapallo, että Suomessa ei vaan katsojat tule. Joo, se mua ärsyttää niin paljon kyllä, että no esimerkiksi taas Lätkän MM-kisat oli Ruotsissa, tuhansia suomalaisia lähti katsomaan. Ei siinä mitään, että katsottiin Vesan kanssakin, hurrattiin Suomen puolesta, ei siinä mitään, lätkä on kiva katsella, mutta se vaan harmittaa just, että tuhansia suomalaisia lähtee katsoa MM-kisoja lätkää, mitkä on joka vuosi, ja tavallaan nyt joku ottaa sitten herneen enää, mutta nehän on P-kisat, kun siellä ei ole parhaat mukana.
Ja sitten Suomi ei edes pärjää, koska se pelaa mun mielestä tällä hetkellä aika huonoa lätkää. Se on aika niin kuin puuduttavaa, että ei se ole niin kuin taitokiekkoa, ei se ole sitä, mitä niin kuin ihmiset haluaisi nähdä. Tietysti se riippuu aina, minkälaiset pelaajatyypit sulla on. En lähde sitä mitenkään sen enempää analysoimaan. Itsekin katon lätkää paljon ja aina hurraa Suomelle, mutta se vaan ärsyttää, että miten niin kuin tuhannet ja tuhannet niin kuin lähtee katsomaan, niin kuin on lätkäkisat missä tahansa, mutta sitten sä et voi mennä siihen niin kuin oman kaupungin fudismatsiin. Ja siitähän se niin kuin kertyy, siitähän se fanikulttuuri alkaa, että jos sulla on 100 katsojan sijaan sulla onkin siinä 5000, sulla on 6000, niin siellä onkin yhtäkkiä mahtava fiilis siellä kentällä. Ja sitten, että se luo sen fudiskulttuurin ja sitten tavallaan sitten meillä on se oma. Veikkausliigallahan on ollut, että tunnusta omia värejä, niin se on vaan niin, että se on kiva kannattaa sitten omaa joukkuetta, mutta jos siellä on 2 tai 3 katsomossa ja sä etit niitä kavereita jostain muualta, niin se on vaan harmi. Ja se on niin, että jos mä haluan nostaa Suomen fudis kanssa, niin katsojat pitää tulla, se on se koko produkti. Se on se, jos on 200-300 katsojaa, niin mikä sponsori haluaa mennä sellaiseen produktiin mukaan. Ja se on Ruotsissa viimeiset 10-15 vuodet vaan se, että katsojamäärä on noussut, TV-rahat on noussut, ja sitten pelaajan tasot nousuu, valmentajan taso nousee, ja ne rahat menee akademioihin kanssa valmennukseen, niin se on niin kuin tällainen, mitä sanotaan, circle, mikä pitää olla mukana koko ajan, että se kierros, että ilman katsojaa, niin rahat ei tule sisälle, sponsorit ei tule sisälle, TV-rahat ei tule sisälle, pelaajan kehitys pysähtyy, kun ei ole rahaa, antaa valmentajalle rahat, ja se on koko tuo ekosysteemi, niin Suomessa pitäisi, niin kuin sanoit, support your local team, jalka siellä, ja sitten sä voit support maajoukkoja kanssa jääkiekossa. Kyllä, näin se on. Ei siinä ole väliä mikä laji, mutta just, että harmi, että fudiksessa ollaan vielä, missä ollaan Suomessa, että ehkä jonain päivänä sitten. Mun nyt päästään sitten meidän vieras täällä. Meillä on John Achterberg on vieraana. Me päästään käyttämään meidän mahtavaa englanninkielen taitoamme hyväksi ja annetaan Johnille puheenvuoro. Tuppas tänne, se on tossa jo yrittänyt tulla moneen kertaan mukaan. Ollaan jouduttu työntämään sit pois ja täällä vielä, että ekana puhutaan suomea, mutta John, welcome. Good. So Welcome. we have our podcast. We love to talk about football, and actually our podcast is to Finnish football fans, Finnish football coaches, players, and to get the feeling what is happening in Finland, what is happening abroad, and what we are seeing. We want to bring the feeling for them. Good. But yeah, you are from Netherlands, so we can speak Dutch with you, but the English is easier for the people. Yeah. You was a goalkeeper first in Netherlands, then in England. After that, I think 15 years goalkeeper coach. Yes. For Liverpool FC, what is the club in Finland, in Sweden, in many countries? So they have so many fans, so they love to hear stories about you, and it's fantastic to see. And at the moment, you are in Saudi Arabia, keeper coach for Al-Ettifaqissa. So I think the contrast must be totally huge, because you were in the place to be in England for FC Liverpool, and now you're in Saudi Arabia. So how are you doing? And yeah, tell about yourself and how it's going. Yeah, I'm doing good, obviously. As you know, we've been working the last 2 days on some goalkeeping and players development in Faroe Islands. So other than that, obviously, it was a good time, obviously, being at Liverpool. Good period, obviously, with Klopp and all the other managers I work and so, but obviously also good to work with good goalies and try to help the goalies there to improve over all the years. And before, obviously, I did it at Tranmere the same, where I was playing for 11 years. Yeah, and then obviously on one stage, you've been there 15 years, obviously, contract finished. The club also is in a big transition because obviously Klopp leaving and basically all the staff who was with him. And
I've been with a few managers. I think I had like 6, 7 managers. Benitez gave me the contract. That was the first one. Roy Hodgson, Kenny Dalglish, and Big names. yeah, and Brendan Rodgers, and then obviously Klopp, and obviously you know a little bit what Klopp produced there with the players and stuff, and yeah, I helped them on the goalie side for a long time, and yeah, that was good fun. And obviously, when the club decided also to wait and see what was happening, I also was trying to see what's happening for me. So Of course. obviously, I worked with Stevie Gerrard. He was a player, I was a coach, and we always stayed in touch really. And then obviously, they wanted to create a new goalie department in Ettifaq in Saudi, and if I was interested. So, you know, obviously you need a job, and it sounded interesting. I helped them to find the right goalies and try to develop the young goalies, the same as what I did in Liverpool. You know, always working between 4 and 6 goalies, get some young goalies, the best young ones in, and a few experienced ones, and develop the young ones. What we did with Keller in the end, but also Grabara. Peter Kolaxi was one of the first one I worked with. Danny Ward, we sold for 12 million. So, you know, it paid for my salary in the end, and Keller will be getting sold for 25, 30 million to or any Premier League team really who wants him. So Fantastic. Yeah, we have seen you doing the goalkeeper coaching. You were with us in Vasa last year in Finland, and we have seen you different places. We have seen you in Liverpool, and what? Yeah, we have been talking a couple of times with Vesa and with Benjamin about that you have small things what many keeper coaches don't even know, and that's, I think, that is it. How you learned it? Is it's from the Netherlands time or England or both, or from the coaches, or how you develop it yourself? yeah, obviously being crazy about goalkeeping, that's one thing. Spending a lot of time on it, thinking about goalkeeper 24/7, but you learn a lot when you work with young goalies. You know, obviously I started already when I was 26 in Holland coaching, because I always thought I'm gonna be goalie coach after I finish playing. Okay, you know it. And I obviously, when I was playing, first of all, you need to become a number one. So in Holland, I started as number 2 at Utrecht, and then I went to NEC Breda, make my debut, Bosman rule. I start obviously then using that to be number 1 in Eindhoven, and from Eindhoven I moved. But when I was at Eindhoven, I started doing the whole academy with the goalies till the 20, the reserve team, and I did the local team in my hometown, Utrecht, where I did basically, it was that in Doorn, so a small village, but I did all the academy and the first team. And yeah, so when you work with young goalies, you need to think, okay, he cannot dive, he cannot move, his hands are not good, or this and that, and then you have to think, okay, what can I do, and how can I learn this goalie to move better, dive better, and so on. And then you're developing your mind, and and then you know also on one stage what works. So I know I can build a goalie from nothing, but obviously for professional football, you need to have the right attributes. So, you know, in Tranmere, I did it with no scouting, nothing. So I had to recruit my own goalies. I made like goalkeeping schools in the nighttime after I played football and training with the first team. I went in the nighttime coaching goalies and had a few coaches working for me. And then, yeah, if I saw a good one, I take him to Tranmere. One of them is playing in, now he was playing in the Scottish Premier League, but I took him to Liverpool in the end when he was only 12, and I scouted him when he was 9, and I know he was going to be tall, and I thought, okay, I can teach this and this. But even in Tranmere, never created the goalie from the youth system to the first team, and I made 5 goalies who make the first team basically, and made a career by doing the things, change the training intensity, change the hours for training for them, tell them what they have to improve.
Yeah, and I obviously come from Holland, so in Holland is very much on the technical side and the tactical side, and they have to be all-round goalkeepers. So that all fits in my philosophy. I was all-round goalkeeper, and then you go to England, and then you have to adapt to the English game, which is 10 times faster, and so you have to think, okay, they 10 times faster. What do I need to add to that to connect everything together? So the training intensity you have to change because you need to brain train the goalies. They need to think quicker, move quicker, react quicker. What can we do off the field to improve that in the gym and on the field? And yeah, then obviously then when I went to Liverpool, I think, okay, if I'm in one of the biggest clubs in the world, I need to know what are the best goalies around and where can I find them. So I start studying all games and tournaments and finding the young goalies and try to tell them, oh yeah, we need to sign this one and take that one. And I was basically full-time goalie scout and first team goalie coach and looking at academy goalies we have from 15 up, so I know, okay, this one is ready and then we can take him or we need a new one. And yeah, the club obviously helped me on it and to get the goalies if we wanted them. But now obviously I left, they had to take other people in to be able to do that. And they have obviously a recruitment club as well in the scouting department. And you know, if people said to me, okay, I saw a good goalie, I will watch it as well. But I watched every country in the world where they produce goalies, every under 17 World Cup, Euros, Copa America, the same on the 70s Copa to see where I can find the best goalies and make a database. Okay. Yeah, that was actually that I wanted to ask from you that about the scouting, because we know that you're a good coach, but also scouting. We see that different Premier League clubs, the people from the clubs are calling you, also from the championship, from the different countries are calling you about the keepers. Is that, yeah, you said it that you are following so much. Is that the reason because you're following so much, or do you have so many friends and you keep contact with them and I guess. and the next question, Yeah. could you help maybe Finnish or Swedish clubs with the keepers? Yeah, the thing is obviously if you work at Liverpool, you want to find the best goalies and so you learn to know, okay, these are good goalies, these are good goalies, but you know, it's not that easy to find a good goalie. Yeah. Because I always used to say when the people were not happy at Liverpool about the goalies, I said, okay, you know, you can give me in 5 seconds 10 top clubs in the world, but you cannot give me in 5 seconds 5 top goalies, you know, and every top club wants 2 top goalies. So that's where your problem is, you know. Liverpool, we in the end been lucky. We signed Alisson, and I did a lot of homework on that, and obviously we signed Keller, and he has been an unbelievable goalkeeper too. And yeah, people ask me, what do you think about this goalie, and what do you think about this goalie? So yeah, I know how things work, and you know, you need for Liverpool way of play, you need an athletic goalie who can do everything and he's all around. So that's how you look, and then you see goalies and you think, okay, we can improve this, we can improve this, that is good, and then you learn how to know. And if you looked at on the 17, okay, what is the profile? Okay, I always looked between 188 and 194, 95. If someone told me he was a bit taller, I still would look at it, but I'm in a big belief anyone over 194 is lacking mobility and speed for Premier League could be a big question, because obviously the way Liverpool play, you need to be quick off the line, you need to be able to deal with balls quick under pressure, you have to be good with the feet, and obviously goalies who are over 194, 195 are less mobile and a little bit more stiff, and it takes all 5 seconds longer. So that'd be a kind of gamble, and you don't know if that will be good enough to improve to the level Liverpool wants. Obviously, Keller was unbelievable in athleticism as well, and quick, and can play left foot and right foot like Ali. So you had I think I left Liverpool probably with the best goalie squad in their history.
It's unknown that you're not worried if number 1 plays or number 2 plays, because both can make a difference for the team. And yeah, that's pretty cool. Yeah, and people phone me to ask, did you see this goalie and did you catch this goalie and what do you think? I actually had a message today. Someone asked me about Kepa and I said, okay, yeah, I think he's a good goalie. I think he's better than what happened at Chelsea. The problem was he comes from Spain to England and he has to be the number 1 from Chelsea. But the problem is he was still young. He is actually athletic and he is actually half decent in speed reactions and can play. The problem is he's not used to Premier League football, Premier League speed, so you need to give him time. But if you go from Athletic Bilbao to Chelsea, you have to be ready straight away, and you don't have this time. And then things go wrong, and then people start to doubt things and question things, and that can then kill a goalkeeper as well. If you remember with De Gea going to Man United, it was not very good in the start. He lost his place. It was, I think, Lingard was in goal then. He became the number 2. Lingard was doing well. He had a bit longer the time to settle. And then Lingard get injured and the guy come back in and then start to improve and do well. And, that is also the question mark. And obviously when we signed Ali, of course, we also calculated that could be a problem. But from the first day you saw straight away, but he still had to deal with the quickness of the game and he had to improve. He was always thinking that he not have to kick with the left foot, but now he knows he need to use that as well, because in the Premier League, they closing you so quick that if you cut one out with the right foot, the next one is on top of you already. And then you cut it with your right foot to your left, you still have to kick it because the other one is there already. So he learned that, and obviously we worked on this kind of things. And, that's my job, of course, to help on every goalkeeper on that. And that's also the fun about it. Yeah. I think, I come back for the last question of the question what I did it for. You were last summer in Finland with us. Yeah. And now we are here in the Faroe Islands. Yeah. I think like yesterday you had more than 40 keepers here in Faroe. And last time in Finland you had, I think, about same 40-50 keepers. And what do you think about the level of the players here and in Finland? Yeah, I mean, the major issue is that it starts already with learning the basics, and there where you need to find good coaches who actually know how you can develop a goalkeeper from nothing. How to dive, how to move, what can he do, what can he not do. If you can teach that, then you already put him in a really good technical shape. You don't know if he's going to be tall enough in the end. But some parents are tall, and then if I always looked at Liverpool, if the Tories were both tall, then I thought I have a big chance that this goalie can be tall, no? So then I take that gamble. For instance, the one goalie I signed from Tranmere, the mom was tall, the sister was tall, but he was not tall, he was small, and I had to fight every year with the coaches in the club, like, he's not good enough, he's not tall enough. I said, you can tell me what you want, but he's staying, because he will be a goalie, because he will be as tall as his sister and his brother and his mother. And I said, with on the 12 he get beat over his head, but all the technical movements is good. So you need to give time. In the past, Liverpool would send always the goalkeepers away when they're 13 and 14 because they thought they're not good enough, because they didn't think like, okay, this is the steps you need to make it to 17, 18, 19. And I'm always convinced if I have the talent there and the physique from 15, 16, I will make them a career. It cannot be always with Liverpool, but my job is to make him a career, and it can be in Scotland, in the Premier League, and it can be in League One, in League Two, or the Championship. And some made it obviously in the highest league as well. But you have to stick with the belief and the steps, what you can do. But
yeah, on the other side, you have a problem in big clubs. There's too many people who wants to get involved and think they know things about it, and that's why you have to deal with. But obviously, in my positioning, I was pretty strong and get a good backing from the manager. So then you can develop it how you want, and that is also a need. And sometimes I think if you have a goalie coach who play the game and is that obsessed with improving, you need to trust a little bit also. But I always tell the managers also what I thought. If he asks me about the goalie, what you think, I always tell him what I think and why I think it. If it goes wrong, why it did go wrong. Okay, can you do this better? And then I say, yeah, maybe, but I also you have to think about this positioning he had to take. He cannot have 2 yards further because if he's 2 yards further, the ball over his head, he has no chance. He needs to be in the best positioning to get for the best outcome, and sometimes it can still go wrong. Yeah. Benjamin, I think you had a question. Yeah, of course, John, you have been in Liverpool for a long time. And I had a question because I obviously have followed football for a long time. When I was a kid, I saw the World Cup final 2002 between Brazil and Germany. But I was 14 years old when I saw it. But now with coaching eyes, because I've been coaching for the last 10, 12 years, I see like a goalkeeper like Oliver Kahn. He was probably one of the best goalkeepers around then. In a World Cup final, I don't see him make a pass. You know, he just kicked the ball up high. The evolution of the game that we have seen the last 10, 12 years, especially with the goalkeepers in the build-up phase, in the demands of a goalkeeper that has evolved obviously really much. You said you talk about Alisson, like for me, he's like a center back for 20 years ago with his feet because he's so good. How has that affected your coaching style? Because the football has gone so much further and the goalkeeper's role has changed a lot as well, including them in the tactical phase. Yeah, in my philosophy, it never was this case. Yeah. And maybe I was ahead a lot more than other people, but like I said before, my passion was I create all-round goalkeepers. And when the rules stopped about you cannot use your hands when the ball goes back to you, I was probably about 12, 13. But it never affected me because I was a goalkeeper and I had in my club we had like 24 U teams, so I played in my own team in goal, and after that I played one or two other teams outfield on any position. If it was left back, right winger, it doesn't matter. I wanted to play, and I was in the game, and I created myself a career like that. So with 14, I was already playing the first team. In Holland, we are very much being all-round goalkeeper already in them years anyway. So when I come to England, it was no different. So I teach the goalies you need to be able to kick left foot and you need to be able to kick right foot, and and you need to be able to play high lines. But there is also goalkeepers who are not so good with that, but there's also teams who don't need it, you know. But if I teach the goalkeeper to be all round, he can play for Burnley because he just have to kick the ball as far as he can. Yeah, but if you only learn to kick the ball long and not learn to play under pressure, and you're a little bit wooden, then obviously it'd be difficult to play for Liverpool, And I know that sometimes people look at the stats and they say, oh yeah, his shot to save ratio is good. That doesn't mean he actually can play for Liverpool. Because if you're not athletic and you're not quick, you might be struggling. Yeah. And if you are wooden, you will be struggling under pressure to play the football if you want to play. If you play for Chelsea, who in the past always wanted to go long, then obviously, like Peter Cech was a really good goalie, but didn't ask him to play into the six and into the fullback under pressure because he couldn't do that. But he shoot the ball long and he come for every cross and he make worldy saves. He's still a top goalie, but not so good in that part. But still, make the top in that way. And
that is just my belief and philosophy. And I think that fit for Liverpool, but it fit for nearly every club in Holland, for Yeah. Ajax for sure, Barcelona and stuff. But yeah, if you look for English game, City need one like the two goalies I have. Edison is pretty good on that, but I think Edison is not so good in all-round game compared to Ali and Keller, but still good enough to help City to be good. Raya, obviously at Arsenal, is decent with both feet, fits the way Arsenal want to play. He is okay for Arsenal level. He's not better probably than the goalie I think I have, but he does a good job. So that's how you need to look. So in the past I tried to sign Neto to make competition with Simon, and Neto was pretty much all round in everything he does. And that's how you look every league to see if you can find it and how to develop it, and yeah, that was my idea. And I think that's why I end up being at Liverpool, because people know what I try to do. Yeah, and I think I have had a lot of debates with youth coaches, because I think youth coaches, we are obviously working with youth players as well, about the goalkeeping role, because I hear so many coaches in the youth leagues complaining about, my goalkeeper can't play with the feet, we want to have them on the build up, and I always ask them, do you let them train that? I think that's a issue we have in youth football, Yeah. especially in Sweden. We want the results, so we Yeah. forget about the developing. So we have goalkeepers, when they try to pass, they're not comfortable with it, because Yeah. they haven't been able to train under pressure in training. So I think that's the thing we need to send to the youth coaches. Like, if you want to have goalkeepers that are all round, that's my belief. Let them train all round, not only standing in a corner and doing and come in for the last part of 15 minutes of the game of training. Integrate them in the training sessions. Yeah. So can I say what I think on Yeah. that? Please. So a goalkeeper has every asset of goalkeeping. So for me, the number one is still keep the ball out the net. Yeah. Because a goalkeeper can make saves, can win you a game. Because you can be the best goalkeeper with your feet, you can't make a save, you cannot win a game. Yeah, so what I'm always saying, if you are a goalie coach, you have to train every week with your goalkeepers, distribution, 1v1s, crosses, positional play, reactions. Yeah, because you need to develop the computer in everything. Yeah, and not just one thing, because some coaches also go overboard. Yeah, he only has to play with the feet, but then they forgot that he doesn't improve jumping power, speed in the goal, positional play, how to move, how to dive, because they think he only needs to use his feet. So you have to find a balance. Yeah. You know how many times Ali joins the positioning in the game, in training? 0. Because he doesn't like to run around in positions. But if he plays always in the 5-a-side, and if I need to send a goalie, Adrian used to want to play in the small possessions, and we send him because he likes to do it. Keller, he also likes to do it, but if I wanted to keep them for training, I kept them. So what I try to say is that each individual is different. You need to find what is best for each individual goalie. If one goalie is good with his feet, then obviously you can send him. But then also the coaches don't want sometimes the goalie because they think, he's not good enough with his feet. So you cannot blame the goalies for not being good with his feet if you don't want him, because you want the best goalies only for your possession. But I think you can make in your training, if you make a good training group, you can also play with the goalies under pressure, because you make 2 fullbacks, you play a 6 and 1 goalie, and you have 2 goalies chasing the goalie when the ball goes back. You will make him under pressure, making decisions in playing in the 6 or in the fullback. So you can create that in your training also. And okay, next to it, he can also be a part
for the team training to make that decision. If you play a possession where the goalie is on the outside, then it's good. But the goalie doesn't need to be in the middle of a possession. Yeah. Because he is never in the middle of a possession. But if he's on the outside to be a bouncer and find the passing clip, then it's a perfect positional play where you can teach making decisions and stuff. So that's a little bit how I see it. Yeah, I understand it, and I think I wanted to address to the coaches, in the teams that don't have a goalkeeping coach. They send the goalkeeper, like we have, especially in the Nordic countries. If you're not in the big teams, in the big academy teams, they send the goalkeeper to the corner and said shoot some balls at each other, and then that's and not good. come when it's time to play. And for me, it's like try to integrate them all the way, because if you don't have a goalkeeper coach, then try to get them the sessions so you can help them, like have a possession game where the goals are with, so they have to save, they have to distribute, they have to do everything. It's more about changing the philosophy of goalkeepers, especially I think in our Nordic countries where we don't have the resources with goalkeeping coachings for under 15s, 14s, 13 that help them to be in the game as much as possible, not in the corner by yourself. Yeah, well, I want the goalies in every five-a-side. I want them to be, but if it's like a tactical game where the goalie's standing there because they have to be in the 11v11, then I'd rather to send two young goalies to give them experience, and I keep the other ones working to keep them doing the right things. Because if you're standing there for 1 hour, they learn nothing and they do nothing. So you have to find for every goalkeeper the right way. But yeah, I would never have the goalie standing in the corner separate. If there was no goalie coach, then they have to follow the training. But the other thing is, if that is not there, can you create something for them? Can you find a goalie school where we can go in for extra goalie training? Exactly. So I think there's different ways in that for sure. Nice. Hey, fantastic thoughts and discussion about goalkeepers and how to train. Fantastic. I have the last questions for you, John. Yeah, you know that in Scandinavia there's a lot of Liverpool FC fans. Okay. Next season, 25-26, are the fans going to get nice season? Are they seeing party again? Are they good enough to get result in Premier League? And even are they good enough to maybe going for the Champions League final? Yeah, I definitely think like this year it could have happened. No, it was a little bit very tight with the PSG, and in the last moment they were a little bit better. But you see, PSG is now in the final. If they would have overcome, then they had the right result away, but they didn't gonna. Normally they win at home, but they couldn't do it. So, and if they would have been the final, so they would have had a chance. And I think they had a great season now. The players all react to the new stuff, what the new manager, and he did unbelievable well with them. So it's a big credit to Slot and all the staff who came in to take over. Definitely gave energy to the team. Exactly. Now they changed a few players, so that probably will give more energy to the team again. There will be changes, maybe 3-4 new players and 3-4 maybe leaving. That would give energy again. Obviously, Mo signed a new contract, Virgil signed a new contract, Ali is still there. So you have quality, top quality there. Other teams don't sleeping, so it is always moments in a season where it can turn. And that is hard to judge. City will definitely come again. They already bought some players. They will buy a few more. Arsenal, no, they need a striker. And they want to sign another good midfielder. So they be stronger. Arsenal had already a strong defense. But the problem, they lost it a little bit with injuries, bad injuries on right moments. And then losing a little bit of that fight to keep fighting. And that can change the league. And, I obviously am a Liverpool fan because you've been there for 15 years. So I hope they win something more. And they for sure have chances to win more. And they have the quality there. And now they need to keep adding the quality to give the team a boost and go again. And I know in Scandinavia, it's always crazy. We did go a few times to Scandinavia. I think we played Norway and Denmark.
and I think we were in Helsinki as well for a game, and it was always very busy with red, Yeah. which is good fun. It's popular, And to be honest, everywhere when we go, it was red, and it's crazy how big the club is. But you can only feel that when you're in there, when you arrive somewhere and you see the whole hotel is red, the people on the street, everyone crazy. But it's fun. But Nice. Yeah, thank you for this. Fantastic that you give your insight and your thoughts and your experience for us. And yeah, Benjamin, is in Uumajan. We have a total football camp there yes, this summer. We wanted to bring you there. yeah, Pity because you have other camps, and so we can't bring it to. next year But maybe. I hope so. Would be Yes. great. Because we have a camp in Sweden and Finland, and we definitely wanted to bring you there, and we hope that we can bring you next season and next year. So would be great, and that you can share your experience and thoughts and Yeah, let's see. we work on a few camps this year already, and it's fun always. We have a decent team together like this, and hopefully we can work more like this and go. The plan is to go more all over the world, and not just USA or Scandinavia. We can go anywhere really where they invite us, and Exactly. as long as we can help people to improve, and that is the main thing. Really. Yeah. Fantastic. I say thank you, John. Kiitos Benjamin. Kiitos Vesa. Kiitos ihmiset. Jatketaan tästä taas. Kiitos. Moro. Moro. Bye. See you. See you.